Good morning, students. So here in the previous lecture we study that is the urinary system or the excretory system. Today we study here the functions of each part of the excretory system. So here first one, kidneys. So kidneys that we studied, that is the paired structure, and these kidneys which can be carry out, the first function is separation and elimination of the nitrogenous waste material is there. Okay, elimination means thrown outside the body, this waste material. Second one, that is the maintain homeostasis. Homeostasis means if the change in the temperature takes place but the body temperature can't change, the body temperature which can be maintained inside the body as itself constant, it is not change according to the environmental temperature, it is called as homeostasis. मीन्स बाहेरच्या वातावरणामध्ये जरी बदल झाला तरी शरीराच्या तापमानामध्ये कोणताही बदल न करणे यालाच काय म्हणतात, होमिओस्टॅसिस. थर्ड वन, ऑस्मोरेग्युलेशन. ऑस्मोरेग्युलेशन मीन्स मेंटेनिंग द नायट्रोजन अँड मेंटेनिंग द सोडियम अँड पोटॅशियम आयन बॅलन्स, इट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोरेग्युलेशन. नेक्स्ट वन, प्रोडक्शन ऑफ द कॅल्सिट्रायल अँड रेनिन. So these are also some of in form, that is the least amount of the waste materials are there. After that, formation of the erythropoietin, and this erythropoietin, it is responsible for formation of the RBCs are there. So these are the functions of the kidneys are there. Next one, ureter. So ureter we studied, that is these are the two tube like structure which can be start from kidneys to the bladder. These are 25 to 30 centimeter long. We studied in the structure, and this function of the ureter is transport the urine from kidney to the urinary bladder. Next one, urinary bladder. The bladder, it is the temporary storage organ of the urine is there. And then that is the micturition. Micturition means that is to expel the urine. When the bladder which can be full, the urine which can be expelled, and this will is called as micturition. Last one, it is the urethra. So here urethra means that is the to discharge the urine from the body, that is the organ, it is called as urethra. And in case of the male, it is the common organ for to expel the urine as well as semen. That's why the urethra in the male is called as urinogenital organs. Next one, micturition we studied, that is to expelling the urine is there. So how to expel the urine means how this micturition process takes place. So in that micturition, that is the capacity of the urinary bladder. So it is about 700 ml is there to store the urine. And when urinary bladder it is the half filled, so there are the receptors in the urinary bladder transmit the impulses to the spinal cord. याचा अर्थ असा होतो की 700 ml पर्यंत युरिन ही ब्लॅडरमध्ये साठवली जाऊ शकते, आणि जेव्हा ब्लॅडर अर्धा अधिक भरला जातो त्यावेळी ब्लॅडरवरची जी केंद्र असतात ती केंद्र त्या संवेदना कुठे पाठवतात, मज्जारज्जूकडे. अँड दिस इनिशिएट कॉन्शियस डिझायर टू एक्सपेल द युरिन, आणि त्याच्यामुळे काय होतं की त्या माणसाला युरिन एक्सपेल करण्याची इच्छा निर्माण होते. सो हिअर दॅट इज द micturition reflex center of the spinal cord transmit impulses to the urinary bladder and internal urethral sphincter. सो स्पायनल कॉर्डकडे जे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स म्हणजे मिक्चुरेशनच्या भावनेला प्रतिक्षिप्त क्रिया देण्यासाठी जे केंद्र असतं ते लगेच संवेदना पाठवतं युरिनरी ब्लॅडर ॲज वेल एज स्पिंक्चर, युरेथ्रल स्पिंक्चर. The bladder muscles contract and muscles of internal urethral sphincter relax. त्यावेळी ब्लॅडर, युरिनरी ब्लॅडरचे स्नायू आकुंचन पावतात, तर युरेथ्राचे जे स्पिंक्चर असतात ते रिलॅक्स होतात. अँड देन एक्सटर्नल स्पिंक्चर रिसिव्स इम्पल्स फ्रॉम कॉन्शियस सेंटर ऑफ द ब्रेन अँड रिलॅक्सेस. एक्सटर्नल स्पिंक्चर म्हणजे हे जे काही त्या युरेथ्राच्या ठिकाणी जे काही स्पिंक्चर असतात ते काय होतात, रिलॅक्स होतात. And this leads to the expellation or to that of the elimination of the urine from the urethra is there. After that, that is we study the LS of the kidney, means longitudinal section of the kidney. So here if the longitudinal म्हणजे आपण उभा सेक्शन किडनीचा घेतला तर आपल्याला किडनीच्या आतमध्ये कोणती रचना दिसेल, तर अशा प्रकारे आपण डायग्राम फोकस करतो येथे. सो हिअर दॅट इज द in that the kidney first one, it is covered by 3 layers are there.
The outermost covering it is called as the renal fascia. सगळ्यात बाहेरचं कवरिंग असतं त्याला renal fascia असं म्हणतात. So it is the thin, fibrous and connective tissue is there. The middle layer it is the mass of the fatty tissue. मधला थर असतो तो fatty tissue called as adipose tissue. And this adipose tissue which can be protect the kidneys from shock absorption. And innermost layer it is called as renal capsule. So this layer it is smooth, transparent, fibrous and act as it is the barrier against the infection. आता तुम्हाला कळलं असेल की किडनीच्या बाहेर 3 आवरणं असतात, एक बाहेरचं, एक मधलं आणि एक अगदी किडनीला अटॅच असणारं असतं. अँड the innermost layer protect the kidney from infection is there. After that we study one by one the part which can be observed in the LS of the kidney. म्हणजे लॉन्जिट्युडिनल सेक्शनमध्ये कोणकोणते पार्ट आहेत ते पण आपण वन बाय वन त्याच्यामध्ये दिसणारे सेल्स किंवा जे पार्ट्स आहेत ते पाहणार आहोत. So histologically means TS of testis. The testis which can be has the 2 parts are there. The outer cortex हा जो दिसतोय ना तुम्हाला तो cortex आहे and inner this part is called as medulla. Inner part is called as medulla. The outer peripheral region it is the red colored granular it is called as cortex, whereas inner medulla it is the pale red color is there. So inner medulla it is contain complex structure. It contains loop of Henle's and collecting duct are there. So here not clearly observed the loop of Henle's and that is the collecting duct, because in case of the nephron we studied that is the loop of Henle's and collecting duct. Next one, renal pyramid. So these are the pyramids are there. Look there. These are the small pyramids are there. Okay, and each pyramid has a wide base. आता हा जो pyramid आहे त्याला हा जो wide base आहे which can be directed towards the cortex, whereas is apex directed towards the मेडुला. म्हणजे हा जो एक पिरॅमिड तयार झालेला आहे असं बघा, त्याचा पिरॅमिडचा जो वाईड बेस आहे तो कॉर्टेक्सकडे अटॅच झालेला आहे आणि त्याचा जो नॅरो अपेक्स आहे तो कुठे डिरेक्ट झालेला आहे, तो मेडुलाकडे डिरेक्ट झालेला आहे. सो दॅट इज द सच अ पिरॅमिड्स विच आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ देअर. नेक्स्ट वन, कॉलम्स ऑफ बर्टिनाय. सो कॉलम्स ऑफ बर्टिनाय मीन्स दॅट इज इट इज द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स दॅट इज इन बिटवीन द पिरॅमिड. दिस पोर्शन, या पोर्शनच्या मध्ये हा मध्ये जी गॅप आहे पण ती गॅप आतमध्ये खेचली गेलेली आहे बघा. या 2 पिरॅमिडच्या मध्ये ही जी गॅप आहे ती गॅप आतमध्ये खेचली गेलेली आहे. म्हणजेच हा कॉर्टेक्सचा भाग आहे विच कॅन बी दॅट इज द कंटिन्यूड इनसाइड द मेड्युला. इट इज कॉल्ड एज कॉलम्स ऑफ बर्टिनाय. देन मेजर अँड मायनर कॅलिसेस. सो हियर दॅट इज देर आर द सेव्हरल पिरॅमिड्स विच आर देअर अँड इन दॅट पिरॅमिड्स that is the renal papilla. So look here, renal papilla of the pyramid. This renal papilla म्हणजे काय तर पिरॅमिडच्या जो अगोदरचा भाग सुरुवातीचा असतो दिस इज कॉल्ड एज रेनल पॅपिला. and this renal papilla of the pyramid which can be open into the minor calyces. ओके, मायनर कॅलिसेस आहे तिथे. मेजर कॅलिस म्हणजे काय, आपण ह्याला पण मेजर कॅलिस म्हणू शकतो बघा. लक्ष द्या, या ज्या 2 पिरॅमिडमध्ये जी खाच खूप आतपर्यंत गेलेली असते ती मेजर कॅलिस, आणि कोणत्या तरी पिरॅमिडच्या आतली खाच ही खूप शॉर्टमध्ये गेलेली असते तिला मायनर कॅलिसेस असं म्हणतात. सो आता ही एकदम आतमध्ये गेलेली असेल तर ती मेजर कॅलिस असतात. अँड दिस मेजर कॅलिस युनायटेड टू फॉर्म मायनर कॅलिसेस अँड दिस मायनर कॅलिसेस ओपन इन टू द सच अ पेल्विस इज देअर. पेल्विस, हे आपल्याला पेल्विस दिसते. ओके, देन पेल्विस मीन्स इट इज द कंटिन्यूड ॲज अ युरेटर. पेल्विस म्हणजे काय, हा जो भाग आहे विच कॅन बी कंटिन्यूड ॲज अ युरेटर. ओके, अँड लिव्ज द किडनी थ्रू हायलस. म्हणजे हायलस इट इज द ओपनिंग ऑफ द किडनी अँड युरेटर. आता हा पेल्विस आहे तो युरेटर म्हणूनच पुढे गेलेला आहे आणि मात्र नंतर हा पेल्विसचं युरेटरमध्ये रूपांतर होताना थ्रू हायलस दिस इज ओपनिंग तो बाहेर पडलेला आहे. सो दिस इज द एलएस ऑफ द किडनीज आर देअर. लुक दिस पार्ट, that is the first one, ureter means it is the tube like structure. Renal pelvis means opening of the ureter into the kidney. Minor calyces there and major calyces. Minor calyces unite to form major calyces. Next one, renal papilla of the pyramid, that is each pyramid has this apex which called as renal papilla. Renal medulla region, innermost region, and this is the structure about the LS of the kidney is there.